the painting should be started from the center region to the peripheral region, and since we are operating under local anesthesia, we should not exceed this upper to the cheek region. In GA cases, we have to paint it overall the face, and this face clear should be done under GA cases. Here it's... If you have to tell the patient at once, you are not told, because during suturing, when you use black silk, it will be difficult. Whenever skin paint is considered, only two materials are suggested by the CDC, okay, and WHO. Only two components. What are the two components? Covalent and fluorescence. Very good. Okay, only these two are advisable. And once we have started the painting from one area, we should not rub on the same place again and again. We have to use the another gauze for next side. You will be having two assistants initially. One assistant will have a sterile glove and assisting it. You have other assistant there to help you. When both the operator and assistant are having a sterile glove, if you want something, you cannot go and take it. Or your assistant cannot go and take it. So always have someone there around. Okay? You may need a gauze, you may drop something. This is almost sterile. Because once you have green cloth, at the first thing when you do all this preparation, you have to put the green cloth. Do all this preparation. Then once you put the green cloth, make sure you open and drop the thing here. So this is now it is not sterile. Okay. I'll tell you how to work at this level. If there is something happening, I'll tell you how to work. No, you want to clean the chair. Now intraoral painting is done, and now intraoral irrigation is done. With gauze also we can paint it, or with intraoral irrigation with betadine and saline can be mixed and suction can be done. Thanks Dr. Ashwini for explaining the painting. Okay, so all of you have to follow the painting protocol. Okay, the reason why I told us to do is you have to get the habit of doing a teamwork. Okay, so it is easy to learn. It's difficult for us to sit and read everything and learn by yourself. So always take a team support. Okay? Thank you. Try at least. Go a little more closer, buckle up.
fourth quarter, 4/6, right? Yes. Okay. So painting is over. Now LA. Why the Place, okay? Okay, sir. Just few drops is enough. You can see the blanching. Blanching over here. Check the blanching aroiko kudukulam. Like. See, give the injection very slowly without having More slower LA is, the lesser will be the pain. So the pain is not because of the prick. The prick, the patient gets the pain because the prick is the few seconds first prick. After what your patient having what are the pain is because of the rate of the flow of your LA. Okay, so this as slowly you inject, the patient will be more comfortable. So all of these sit and work or stand and work? Or generally how you work? No, then you can sit. No, then you can sit. You can sit comfortably. You sit and work. Whenever you have a sterile cloth, whatever sterile stuff you are bringing, okay, try to keep the sterile things directly here. Remove all these things. If something has happened like this, okay, no problem. You can always open the glove. Okay. Never use instrument. Dry gauze, because the fibers will come outside the dry gauze. It may go and get the inside the implant area anywhere, surgical site. Always try to use a wet gauze. Okay? Side camera using the instruments. Okay. Check for LA. So now this is the sterile environment. Okay. So make sure you don't touch anywhere. You can use put the used gauze if you want. The sterile gauze here. How will you check whether? We have to see on the opposite quadrant. We have to see on the opposite quadrant whether there is any pain or Pain. Where will you prick and see the pain? on the mucosa. Mucosa. Okay.
What if there is a tear? If you imagine if you are taking a periosteal elevator and pricking on the mucosa, there will be tear or not. Our aim is just to check whether it is working. So, What you have to do? take a probe and put in the sulcus since it's more easier, less traumatic. Okay. And more sensitive area. So easily patient will say whether they have pain or not. And the area is more sensitive. So only if LA is completely working, patient will not have any pain. Okay. இப்போ உங்களுக்கு பெயின் இருக்காங்கன்னு சொன்னோம் வலிக்குது தானே இங்கே இல்லைன்னா ப்ரெஷர் மட்டும் தெரியுதா No pain. So much is okay. Now you can start with some blood. சக்ஷன் ரொம்ப டைட்டாக பிடிச்சி ஓகே போட்டதுதான் அரிதா கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் என் பக்கத்தில் போடுறது நீ சக்ஷன் பண்ணுங்க Start பண்ணு. நீ comfortable இருக்கா? நீ start பண்ணிட்டியா? See, yes. first bother me, make yourself comfortable, make your patient comfortable position, then work. Okay? நீ இவ்வளோ சக்ஷன் வச்சுட்டே இரு நீ வச்சுட்டே இரு தலைவா வராமல் பார்த்துட்டு இன்ஃபெக்ஷன் போடு ஒன்றும் வாங்கடி நில்லடி சார் ஆக்சுவலி இந்த பல்லு வந்து மறைச்சிருது இந்த இடத்த ஓகே அங்கே வந்து கரெக்டாக திரும்ப சார் இப்போ எடுங்க லைட் ரைட் இல்லை அங்கே நல்லா லைட்டாக இருக்கீங்க இப்போ எவ்வளோ நேரம் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது வந்து ஒர்க் பண்ணுறதே வந்து நம்ம லைட் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குல்லையே கேமரா கொண்டு வந்து டிஸ்டன்ஸ் ஓகே சார் ஓகே Ask yourself to check if it is seen properly. என்ன பண்ணுங்க கேமரா இங்கே மேலே இங்கே வைக்கணும் கேமரா ஸோ திஸ் இஸ் தி பிளைண்ட் ஸ்பாட் now my finger rest is here again from here I'm going okay nicely I'm giving an incision here now I can feel it's all free then I'm going to give a crestal incision mid crestal incision from here can you see I'm hitting the bone I can feel यार सेल ग्लो पोट्टिरुक्का भवदारणी come behind me see now I'm hitting the bone come behind me பின்னாடியா just hold with your two fingers just hold the instrument புடிங்க just புடிச்சுக்கங்க can you feel the bone தெரியுதா okay so I'm resting on the bone now okay you should be able to feel the bone now I'm continuing the incision and going straight okay and then I will be completing here on the I will be completing இது வந்து பல இன்சிஷன்லேயே போகணும் மல்டிபிள் இன்சிஷன் போகக்கூடாது I will be completing on the molar okay now we need to open the flap these two are positioned differently this is rotated also can you see
This is rotated as well. Rotated as well as distally mesially migrated. This is also little distally tilted. So this is the dark area we have. So to access this region, we literally, thank you. We need to go inside. Okay. Then the reflection I did was first I relieved the IDP, both IDPs, then only gently released. Now we have a full mucoperiosteal flap we have. We have completely opened the mucoperiosteal flap. Initial days you have a very good reflection so that flap will not tear. Not necessarily you should have this much of access. If you see the crestal bone, it is good enough. And the reason why I am having the big access is you should have a clear visibility in initial days. Look at the defect. Look at the defect. Huge defect. Can you see? So chances that implant can get exposed. Okay, we may need to do a grafting. That is why we are already ready with the graft. Okay. Now lingual, I didn't give any incision except the molar, but this is good enough for the access. Okay. Lingual வந்து just reflect பண்ணா போதும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். Okay. See, you can see. Okay. Reflect பண்ணாலே you will be able to see. Now this is the ridge. இது பார்த்துக்கோங்க கீழே விழுந்தாங்க. If you want take a picture of the ridge, this is the ridge what we have. Pictures. Fix it in the physio dispenser. When you work, put a green cloth here also because here only will be working. Okay. This area should have a green cloth. Now you press it. This will open. Press. This will open. Okay. Now see this has to come here. Okay. You have your own physio dispenser. I said you use it as a you will be familiar, right? Now you have to pull this. Okay. Make sure this is completely seated. Okay. Then press. Done. Okay. Now switch it on. The machine is on now. Okay. Now 20 is on. First you check whether saline is coming. Okay. We need to see whether saline is coming. And always run and let some saline to go out. Okay. See, now saline is coming. Okay. This saline is coming. So let some saline to go out. Because is there any remnant saline is there, any block in the tube, it will be taken care. Okay. After that, if you feel saline is more, you can adjust. In this system, you can adjust here. Okay. Now saline is set all ready. Now you have to fix your handpiece. Where is handpiece? Good piece, handpiece. So make sure it is fixed in this way. Okay. So there is a slot. There is a slot. Okay. Where your clip will go and get fixed. This is the position. You keep see if it's going to be like this, the saline will go on pour somewhere else. It will not pour on the drill. It will pour here. And this kind of irrigation is done for external irrigation. There are two kinds of surgical drill. One is a internal irrigation drill and external irrigation drill. The drill what we are using commonly is a external irrigation drill. We are not using any internal irrigation anymore because in internal irrigation this will be connected here and this will go directly into the drills. The water will go into the drill and come out, but it is very difficult to clean it. So we don't use the internal irrigation drill anymore. We are using the external irrigation drill. Now we are going to
you can cover this region, have a sterile PPE kind of material, non-woven material, and then you can cover this area. So maintaining, or you can have a ready-made. These days what we use is we stitch the cloth. We insert it and we make sure this is completely sterile. Okay, you can have small knots where you can just tie it. You can completely keep it sterile. It should be like a snake skin. Very small like a tube. You can just put it inside and then cover it. Now again check. Now again you have to check whether saline is coming. All these things you have to finish now itself. When you are doing all this thing, somebody has to be there to take care of the patient, because patient is there with the LA and flap is open. You should monitor the patient as well. Okay. So after checking, we are going to take the marking drill and then mark. Now we have only 5 mm of the ridge at the coronal region. What we expect, once you start to prepare the osteotomy site, it is going to open the buccal for sure it is open the buccal. So we should be ready for the regeneration. Or it is going to open buccal and mesial distal, then you can submerge the implant or you can go further down. I will not take a round bar HP06 or something and make the ridge flat. I don't want to. If I am going to take 3 mm of bone, I will get a nice 7 mm of ridge, because we saw the ridge, no? 5 mm only in the coronal osteobo, it's very good ridge is there. I don't want to reduce it and increase my CHS, crown head space. It is not, you are not supposed to do that. We'll wait for the power to come. Okay, Amma? Sir, one more, sir, thanks. So you have to go in between. Okay? Now I go to the premolar. Okay. See, clinically, Dr. Bhavadar, so clinically this is going to a center point. Okay? Okay, sir. So go in this way, okay? Okay, sir. So the In the previous one. You see? The clinical path, better part. You have to check there itself if there any fibers, anything is there. Okay, any plastic thing is there, because you are taking from a plastic sleeve. If nothing is there, you can just put it inside. Yes. Change your path of entry of your driver. Whatever angle is implant is placed, same angle only you can remove the cover screw. Once you see the cover screw, you try to fix it inside. Any angle possible, only this angle. So you should know what angle you have put the implant. Tight. Yeah. No, another. Tape yeah. Yes. To check what? Implant position. And then? And to see Whether covers to is seated properly. Okay. Put my X-ray. Suture ready. Sir. Setting. Relax it. So lace one. So how is the implant? Good. Submerged. Very ideally placed. This can be used for teaching as well. That much perfectly she has done a job. Okay. So first implant is over. So Dr. Bhavadar, implantologist from Perio department has placed the first implant. It's very nice. 4.5 to 1.5. Good. We can start suturing. Okay. That's all. இந்த இடத்துல வச்சிருக்கேன் ரெண்டு சொல்றீங்களா
எடுத்துட்டு வா. Knot will come there if you take that way. Take some buckle, right? Buckle Huh? buckle தான மேம் நாட் வரும். சிம்பிள் இன்டரப்டர். Okay, do. Use a mirror itself, it will be easier. Kannu varthu. Tissue forceps என்கிட்ட இருக்குது. Green book. Even I'm telling you, even during the second stage, this mark get will be the there. needle This what's mark yours will be in for there. your case. Definitely. நேத்தே சொன்னதானே 309. Eyeless sir. I'm not sure all of this case. Sorry, this is grafting and using this case. You will not be able to set the bone, but when I take a test, you see. Information or last telling or my instruction or not will be responsible. When you return to the job to the we will mental. Now change the angulation. அப்படியே எப்படி எடுப்பேன் பைட்டா. இப்படி வச்சு எடு இல்லாட்டி. Such a long thread. Simple into தானே போறேன் என்ன பண்ணுறேன் சார் இப்படி தான் போகணும். Anna says she wants to take that other bites. She's not getting the access. கனெக்டிவ் டிஷ்யூ எப்படி தெரியும் அவ்வளோதான் இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பாக போ. Forceps. இங்கேருந்து இப்படி போ. the diameter and you will see all the flap using the suture. After the healing also you will be easily able to see the mark. Okay, inflammation. Can you just use Ethicon sir? And imagine a triangle. This is with the base. Can you see? This is the base. Okay, so I'm taking the bite. So when I take the bite, if I'm going to take the bite like this, if I'm going to take the bite like this, it's going to be a very superficial. So next principles of suturing, the soft tissue has to be pierced by 90-degree angulation by the needle. So I'm going to pierce from here. Can you see? This is the piercing angle. Can you see? I'm piercing from here and then okay, lift it up. It will tear the tissue. The needle should come out along the arc, whatever it is. So always here the suturing is only your wrist movement, not your shoulders. Okay, the movement is only the wrist. Suturing is fully in the wrist only. Now the needle curvature is like this. I am going to rotating my wrist. I am just rotating my wrist completely. Look at the needle. See, the needle is out. All I did is just a rotation of my wrist. The needle came out. Okay, now I am holding this and then I am taking it out. When I take it out, I should be careful with the tip here. I should know where the tip is. Okay, now I am collecting it. I am collecting the thread. I am collecting the excess thread. This is how you should collect the thread and collect it here. You should not leave it like this and it will go behind the ears. So there is female patient, full hair will come and contaminated. You have to collect it here. Okay, now I have to do this. Page will be more sharper. Here I have to give more force to the extent. So now I am going to just rotate. Just rotate, rotate, rotate. Sir, உள்ளேயும் காமிச்சிருங்க. Okay, நான் இங்கே கையை திருப்ப உள்ள என்ன ஆகும் காமிங்க. So I am rotating, rotating, rotating. I am not doing anything. I am just holding it and rotating. See, I am not pulling it. I am just rotating. By doing rotation, needle is out. I am not pulling up. So it's about the rotation of your hand. Now I am taking one anti-clockwise. I am keeping my knot on the buccal side. 3 to 5 millimeter. Okay. So first is over.
Now taking the second bite, the first shouldn't get wrist, rotating the wrist and taking it out. Okay. And be careful releasing it. Now you need to have a mouth mirror. Ears of the sutures is 3 to 5 millimeter for black silk. Okay. A very good morning to one and all. Myself, Dr. Vijay, Principal, RVS Dental College and Hospital. இவ்வளோ நேரம் நீங்கள் இது பார்த்துருப்பீங்க, ப்ரொசீஜர்ஸ் என்னென்னலாம் வந்து எங்கள் காலேஜில் வந்து நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் என்னெல்லாம் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்துருப்பீங்க. மைசெல்ஃப் டாக்டர் விஜய், பிரின்சிபல், RVS Dental College and Hospital, RVS பல் மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் மருத்துவமனை. இதை வந்து நாங்கள் மெயினாக இந்த ப்ரோக்ராம் எதுக்காக பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படின்னா, மெயினாக வந்து முதுநிலை படிப்பு, அதாவது போஸ்ட் கிராஜுவேட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்கே வந்து படிச்சுட்ருக்காங்க. அவங்களுக்காக இந்த இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து நாங்கள் வந்து ஒரு ஸ்டடி பர்பஸ்க்காக பண்ணிகிட்ருக்கோம், அவங்களோட படிப்பு விஷயத்துக்காக பண்ணிகிட்ருக்கோம். இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா, இதை மெயினாக நீங்கள் இப்போ பார்த்தது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சர்ஜரி. இந்த சர்ஜரி எதுக்காக பண்ணுறோம் அப்படின்னா, பல் இல்லாதவங்களுக்காக பண்ணுறோம். பல் வந்து ஒரு பல் இல்லை அப்படின்னா அந்த பல்லை வந்து முதல்லாம் வந்து நம்ம வந்து பக்கத்து பல்லை வந்து சப்போர்ட் எடுத்து அந்த மாதிரிலாம் பண்ணிட்டு பிரிட்ஜுன்னு சொல்லுவாங்க, க்ரௌன் சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த பிரிட்ஜு இல்லாமல் இப்போ வந்து நம்ம பக்கத்து பல்ல சப்போர்ட் இல்லாமல் நம்ம அந்த பல் இல்லாத இடத்துல நம்ம அந்த இம்ப்ளாண்ட்டை எப்படி நம்ம வந்து இம்ப்ளாண்ட் வச்சு நம்ம எப்படி மேலே பல்லு வைக்கிறது, அதுக்கு உண்டான சர்ஜரி தான் இப்போ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க வீடியோவில். ஸோ திஸ் இஸ் மெயின்லி ஃபார் தி ரீசன் டு அவாய்ட் தி பிரிட்ஜ், டு கோ ஃபார் தி சிங்கிள் எடென்சுலஸ் அண்ட் ஃபார் தி ஃபுல் மவுத் ரீஹேபிலிட்டேஷன். இந்த இம்ப்ளாண்ட்டை வந்து நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ இது வந்து மெயினாக வந்து என்னென்னா, இதை வந்து நீங்கள் பார்த்த வீடியோ, இது மெயினாக சர்ஜரி வீடியோ வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, எப்படி நாங்கள் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நாங்கள் வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் நடத்துகிறோம், அதாவது இம்ப்ளான்ட் சர்ஜரியை எப்படி நாங்கள் சொல்லித்தரோம், இது எப்படி நம்ம வந்து ஒரே இதில் பண்ணாமல் 2-3 மாடல்ஸாக நாங்கள் வந்து கண்டக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இது மெயின்லி வி ஆர் ஃபோக்கஸிங் ஆன் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபார் தி பப்ளிக் பர்பஸ் ஆல்சோ. இது வந்து மெயினாக வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காகவும், இன்னொன்று வந்து மெயினாக வந்து மக்களுக்காகவும் நாங்கள் மெயினாக வந்து இதை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஏன்னா இது வந்து மெயினாக மக்களுக்காக ஏன் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, பிகாஸ் இது வெளியில் வந்து இந்த காஸ்ட், டென்டல் இம்ப்ளான்ஸோட காஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா 20,000 45,000 இருக்கும். ஒவ்வொரு குவாலிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி, ஒவ்வொரு கம்பெனிக்கு தகுந்த மாதிரி உள்ள வேரியேஷன்ஸில் நிறைய வெளியில் இருக்குது. பட் நாங்கள் அதை என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, அதில் ஒரு நல்ல குவாலிட்டி ஆஃப் இம்ப்ளாண்ட்டை நாங்கள் எடுத்து மக்களுக்காக வந்து ஒரு ஐயாவோட, எங்கள் சேர்மன் சாரோட அறிவுரின் பேரில் நாங்கள் வந்து 10,000 ரூபாய்க்காக நாங்கள் வந்து கொடுத்துட்ருக்கோம். ஸோ இது வந்து மினிமம் காஸ்ட் தான். ஸோ அதனால் குவாலிட்டி கம்மியாக இருக்குமா, அதெல்லாம் எந்த காம்ப்ரமைஸுமே கிடையாது. பிகாஸ் வி ஆல்வேஸ் ஸ்ட்ரிக்ட் டு தி குவாலிட்டி ஆஸ் பர் தி அட்வைஸ் ஃப்ரம் அவர் சேர்மன் சார். ஸோ அதனால் வந்து நாங்கள் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக குவாலிட்டி இது பண்ணிகிட்டே இருக்கோம். அது மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ணுறாங்க, இது நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, அதாவது காலேஜில் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ணுறாங்க, ஸோ அதனால் குவாலிட்டி இருக்காது. கண்டிப்பாக அது வாய்ப்பே கிடையாது. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ணாலும் அதில் வந்து மெயினாக வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்களோட கைடன்ஸ் இல்லாமல் அவங்க பண்ணவே மாட்டாங்க. ஸோ எங்களோட ஸ்டாஃப்ஸ் இருப்பாங்க, எங்கள் 3 டிபார்ட்மெண்ட்டோட ஸ்டாஃப்ஸ் எப்போயுமே அவங்களோட பக்கத்தில் இருப்பாங்க, அவங்களோட கைடன்ஸோடு தான் பண்ணுவாங்க. ஸோ அவங்களோட ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஸ்டடி எல்லாம் பண்ணிட்டு தான் நாங்கள் இதை பண்ணுவோம். ஸோ எடுத்தோடனே இது பண்ணலாம் அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒரு பேஷண்ட்டோட இன்னொன்று அவுட் ஆஃப் அவங்களோட டோட்டல் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணி அது கரெக்டாக அவங்க சூட் ஆகுமா அப்படின்றத பார்த்துட்டு தான் நாங்கள் வந்து முழுக்க இந்த ப்ரோக்ராம் இந்த இது பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ அதனால் வந்து இதை வந்து மெயினாக எங்கள் மக்கள் இதை வந்து பயன்படுத்திக்கிட்டால் ரொம்ப நல்ல விஷயமா இருக்கும் எங்களுக்கு. இது மட்டும் இல்லாமல் நாங்கள் லேசரும் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ இம்ப்ளான்ஸ் இப்போ பார்த்துருப்பீங்க, அடுத்து நாங்கள் லேசரும் அடுத்து இது பண்ணுவோம். ஸோ இன்னும் நிறைய நம்ம காலேஜில் வந்து வி ஹேவ் ஃபெசிலிட்டிஸ், அதை ஓனாக நாங்கள் வந்து இப்போ இது பிளான் பண்ணி இது பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம். ஸோ ப்ளீஸ் மேக் யூஸ் ஆஃப் இட். தேங்க்யூ சூழல் மீடியா, அவங்க இந்த பிளாட்ஃபார்மில் வந்து நாங்கள் இதை அவங்களுக்கு இது பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் டு. ஸோ தேங்க்ஸ் டு ஒன் அண்ட் ஆல்.